Buongiorno ragazzi, nuovo episodio del podcast. Oggi ho il piacere di avere qui con me una ragazza molto forte che ha fatto parlare di sé nel panorama del powerlifting mondiale, volevo dire europeo, ma in realtà mondiale, perché è una ragazza che è molto giovane, perché ha poco più di 20 anni, ma ha già fatto dei risultati impressionanti sia nel powerlifting attrezzato sia nel powerlifting raw. Ha partecipato ai World Games, mi sembra nel 2022, dopo spiegherà meglio lei. Ha diversi record mondiali sia raw che attrezzati, ha partecipato ai mondiali, ha partecipato agli europei più volte, ha dei numeri impressionanti. Per essere una ragazza così giovane è strabiliante le prestazioni che ha fatto. L'idea è quella di parlare un po' di come si allena, di come si è avvicinata allo sport, di come è impostata la sua routine di allenamento, e dopo insomma da lì magari divaghiamo un pochino. Hello Agata, introduce yourself. Hello, I'm Agata. I'm 20 years old. I've been doing powerlifting since 2019, and it's going pretty great. Very great, very well it's going. Um, would you would you like to talk a little bit about your achievements? Okay, so I did my first international comp in 2021. It was, I believe, European or World Junior Equipped Championships. So, like, there weren't a lot of competitors, so I won. But it's like not super important. My first big meet was Open Equipped Worlds in 2021 in Norway, where I placed first and qualified for the World Games 2022. Then in March of 2022, I did a national comp where I unofficially broke the open world record total in the 76s. And based on that, we decided that I should compete at Classic Open Worlds in 2022, which was just a month before the World Games. So I had to prep for both. I placed second at Worlds. I lost on, by the way, to Jessica Bittner. And then I won the World Games. So that's like, these were very important meets to me. And then, of course, Sheffield. I got a wildcard spot for Sheffield 2023. Unfortunately, I injured my back at 4 weeks out, so Oh. I wasn't at my best form, and I also only got one attempt in bench, which was like my main focus for this meet. So yeah, and then Worlds 2023, where I again placed second, and now we're waiting to see if I can get to Sheffield again. Ok, Agata mi ha fatto un po' il riepilogo, diciamo, la linea del tempo dei suoi risultati nel mondo del powerlifting. Lei ha iniziato a gareggiare nel 2019, è molto giovane perché ha appena poco più di 20 anni. E sostanzialmente lei ha iniziato nel 2021, mi sembra, come junior, dove è arrivata, adesso faccio confusione con i tempi, comunque sostanzialmente ha fatto sia gear che raw. È andata ai World Games, dove ha piazzato diversi record, adesso glieli chiederò perché non me li ha detti. E la cosa interessante è che sostanzialmente aveva i World Games molto vicini come tempistiche rispetto ai mondiali Raw, e quindi sostanzialmente ha preparato entrambi. È arrivata seconda ai mondiali Raw, nella meno 76 kg, dove è arrivata prima Jessica, un'altra atleta molto forte e conosciuta, quindi non è che sia arrivata dietro al primo che passa. E sostanzialmente di molto interessante in tutto questo storico qui, che adesso sto riassumendo un po' a caso perché tempisticamente faccio fatica a ricordarmi l'ordine preciso. Di molto interessante c'è il fatto che sostanzialmente l'aver conciliato tutte queste cose contemporaneamente, lei sia comunque riuscita a fare delle prestazioni eccezionali, e è andata, tra l'altro, adesso lo spieghiamo meglio, è andata nel 2023 a fare Sheffield, che è sostanzialmente probabilmente l'evento nel mondo del powerlifting più importante che sia mai stato fatto, con dei premi in denaro anche molto importanti, e lei è andata lì con l'obiettivo principale di fare il record mondiale di panca piana, cosa che ha fatto.
Adesso gli chiederò anche i dettagli perché se non ricordo male era vicino ai 146-147 km, adesso gli domando. Agatha, tell me about your world records because if not mistaken, at Sheffield you were benching in the 150s range. 146.5, I believe. Okay. Something like that. Around 46. 146, but Yeah, I okay. think. And it was a world record, right? Yeah. Yeah, okay. But you benched more than that after that. No, so the thing is, I failed my first attempt on bench on depth. Then in the second attempt, I tried sinking the bar on my chest and failed it on strength. So I had to retake it again for my third and final attempt. And this was the only successful one. Okay. What about the World Games, not World Games, sorry, the Raw World Championship in 2023? You benched more than that, am I wrong? Yeah, I did 153. 153, ok, perfetto. Yeah. Quindi Agatha sostanzialmente a Sheffield, come dicevo prima, la strategia principale, l'obiettivo principale era quello di fare il record del mondo di panca piana e c'è riuscita. Era stata un po' una gara un po' complicata perché ha preso la prima alzata nulla per la profondità nella panca, che per chi non lo sapesse hanno introdotto da poco una regola in IPF dove nella panca devi scendere col gomito sotto il parallelo, quindi la prima alzata che è entrata a 146 kg, che era già il record del mondo, li ha fatti, ma non è stata considerata valida per la profondità. La seconda prova ha provato a scendere, a lasciare affondare il bilanciere sul petto e non è riuscita bene dopo ad alzarli, e li ha riprovati nella terza, ha preso la valida, li ha sollevati e quindi è diventato il record del mondo con 146 kg di panca piana, ripeto, raw per una ragazza di sotto i 76 kg. Questo era a Sheffield all'inizio del 2023 e poi ai campionati del mondo Raw, sempre Raw nel 2023 ha fatto ancora di più perché ha fatto 153 kg di panca. What about the other lift at the World Championship this year? I wrote something down here to remember. You did 197 squat, am I Yeah. correct? And Yes. 240 deadlift. Yes. All in the same meet with the 153 bench. Yep. Wow. Dicevo che Agata al Mondiale 2023, giusto per dare un'idea dei numeri di cui parliamo, la stessa gara ai Mondiali dove ha fatto 153 kg di panca, record del mondo, ha anche fatto 197 kg di squat e 240 kg di stacco, che è sì, da fuori di testa insomma come prestazioni. So Agata, tell me about your training now. How are you training? How the week is split? Tell me a little bit about this. So I currently train 6 times a week with 4 times squat, 4 times deadlift, and and 6 times bench. So I have 4 SBD sessions and 2 bench only sessions, and some accessories after every session because my coach hates me. So morning is like, Monday is my heaviest SBD session of the week with primary squat, bench, and deadlift. Then I have a bench only session. Then on Wednesday and Thursday, some light SBT sessions, like later technical stuff. Then again, a bench only session. And on Saturday, another SBD. Wow. So you're doing, if not wrong, you're doing 6 benches, Yep. 4 squat and 4 deadlifts every week? Yes. Whoa. It's still less frequency than last year, when I did SBD 6 times a week. Wow. How long does it take to train? Really depends, like from 2 to 6 hours. Depends on how many people are in the gym and how much time I waste talking instead of lifting. Wow. So you told me on Monday you have the heaviest SBD session, right? Yeah. Okay. You work up to a top set and then some back off, or you just do okay. Yes. Okay. Are you now using RPE?
Yes. Oh. Could you give me an example of a day? So like on Monday, I currently have top single on both squats and bench, and the top set of 3 on deadlifts, with squats being a bit lighter at like RP7, and bench and deadlift being depends on the week. But yesterday I did RP9 on bench and deadlift. Oh. And how many back off sets do you usually do? From like 3 to 5. Oh. For 4 days a week, it's like that, and then you have 2 more days with our bench only, and then some accessories, I guess. Yep. Wow. Ok, give me some time, I translate a little bit. Allora, ho chiesto un attimo ad Agata come è strutturata la sua settimana adesso, come è impostato il suo allenamento, e sostanzialmente si allena 6 giorni a settimana. In questi 6 giorni a settimana ne fa 4 che sono SBD, quindi nello stesso giorno squat, panca e stacco, e altri 2 che sono panca e complementari, quindi sostanzialmente lei fa 6 panche a settimana, 4 squat a settimana, 4 stacchi a settimana, che fa paura solo a dirlo. Il lunedì è il giorno SBD più pesante, dove sostanzialmente va sì, in maniera più pesante. Mi diceva che tendenzialmente fa un top set, spesso singole, e dopo fa dei back off dove ci sono 3-5 serie di back off di volume dopo, mentre sugli altri SBD sono tendenzialmente dei giorni un po' più tecnici, un po' più leggeri. Ho un piccolo dubbio sul venerdì. Sorry, Agatha. On Friday you do SBD again, right? No, Fridays bench only. Okay, so it's Saturday SBD again, Yeah. and it's heavy again. Like moderate Moderate. intensity, I would say. More volume work than intensity work. Okay, thanks. Because I have like a quarter and one deadlift, like the one where you Yes, yes. get, and SSB for squats and close grip for bench. Ok, ok. Sì, ho chiesto perché avevo un dubbio sul venerdì. Il venerdì mi ha detto che scusa, non è il venerdì che fa l'ultimo SBD, venerdì fa solo panca e complementari, ma è il sabato che fa l'ultimo SBD. Non è pesante, ma lo definisce un po' più medio come intensità, e mi ha fatto un esempio per farmi capire, per esempio in questo momento sta facendo stacco a un quarto di ripetizione più una ripetizione, cioè sali una prima porzione del movimento, torni giù e poi fai la ripetizione completa, e panca presa stretta e squat con la safety bar. E questo mi dice che è un po' il giorno medio per come lo considera lei, dove c'è un po' più di volume. Sì, quindi sostanzialmente fa un bel po' di roba, e la cosa curiosa è che mi ha detto che non è nemmeno così tanto rispetto a quello che faceva l'anno scorso, dove faceva 6 giorni SBD, quindi per 6 volte a settimana faceva squat, panca e stacco, tutte le volte. Come durata delle sedute di allenamento mi diceva che dipende un po', insomma, da quanta confusione c'è in palestra, quanto chiacchiere, eccetera, però possono variare da 2 ore a 6 ore la durata degli allenamenti, che è un malocco di roba. Agatha, you told me that last year you used to train 6 days a week, with every day, every single day was an SBD day. Yes. Ooh. That's a lot of stuff to do, a lot of work. And was it fine with you, with your joints and pain and everything was recovering well? Yeah, it wasn't very heavy, so like I was fine. Nothing hurt. Nothing hurt doing that much work? I mean, I've been dealing with lower back pain for like many years now, so that's a thing that like it's on and off. But apart from that, everything was fine. Wow. But it's a common thing for the athletes where you live to train that much, with that much frequency, or is it just you? No, it's like I just like training a lot, and it works fine with me. So Okay. Why did you move your strategy from 6 SBD days to only 4 SBD days? I started working with a coach, and yeah, Oh, he's now
He Okay, does the so programming now. okay, and I guess it's working very well. It's fine. It's fine. To win that much titles and have some world records, it looks nice to me. Ok, ho chiesto ad Agatha le differenze tra quest'anno e l'anno scorso, perché mi diceva che l'anno scorso faceva appunto 6 SPD, giorni SBD e quest'anno solo 4. Mi ha detto che ha fatto il cambiamento perché ha iniziato a lavorare con un coach, questo coach appunto gli ha modificato l'allenamento così. Mi diceva che è lei che sceglie cioè è lei che ama allenarsi così tanto, con così tanta roba, con così tanto volume, perché gli piace allenarsi e comunque su di lei funziona bene, mentre non è una cosa così comune dalle sue parti allenarsi così tanto e così spesso. E, non ha sostanzialmente grossi problemi di recupero o di dolori, l'unica cosa mi diceva che ha mal di schiena, ma l'ho avuto da anni e comunque lo gestisce senza grossi problemi, anche se prima mi raccontava che ha avuto un episodio di mal di schiena abbastanza forte prima di una gara, non mi ricordo se fosse ai mondiali o non mi ricordo quale delle gare, comunque ha avuto poco prima un episodio di mal di schiena importante, però il concetto è che lei sostanzialmente pensa di gestirlo bene, di recuperare bene, ce la fa a gestire tutto questo lavoro bene. Agatha, uh, some weeks ago I interviewed Bonica Brown, the American lifter, and we were talking about frequency and volume, and she told me that she only trains bench for 2 days a week. Oh. And and I told her that in Europe, many girls train with a lot more bench volume, a lot more frequency. And she was shocked when I told her, there are some girls here that are able to perform with 5, 6 benches a week. She was shocked. And if you think about it, you bench the same amount of her because you bench similar weights, because she benches around 150, 155 maybe, and you bench the similar amount of weight because you bench at 153, Yeah. your personal best. So because in the first place I thought maybe it's because she benches a lot. She benches a lot of weight, so you are not able to recover if you bench that much weight. But you bench the same weight and you recover just fine. So my guess is that maybe you're very gifted, I can say, in the recovery aspect, but also maybe in the leverage aspect, because the way you're built makes you able to perform the powerlifting lifts in a way that is not that common, because you have a very good technical efficiency, and you're able to perform. Let's talk about bench, for example. You're able to perform benches with a very efficient ROM, and in a way, in a setup in which you can put your shoulders in a place which they are very safe. So even if you bench a lot, your shoulders can recover very well. Yeah, I think that part of the reason is the ROM, because I'm not I'm kind of known for my very short ROM, and that helps. And also, I think it depends on the weight class. Like I, the lighter lifters recover better than heavier lifters, and she's a super heavyweight, so I guess that plays a role too. And also, like, it depends on how much weight you do, because most of my sessions aren't very heavy. They're more like volume work, so that's also part of the reason. Okay, I will translate a little bit. Give me a moment. Parlavo con Agatha del fatto che lei riesce a tollerare molto volume, molto lavoro, parlavamo in particolare della panca, e ho fatto un'osservazione su come, quando ho fatto il podcast dove ho intervistato Bonica Brown, lei sostanzialmente faccia più o meno gli stessi pesi di panca di Agatha, perché più o meno sono tutti e due nel range dei 150 o poco più di massimale di panca, che è una montagna di peso. Però Bonica sostanzialmente fa solo 2 sedute di panca, se non mi ricordo male, a settimana, e era rimasta scioccata quando le raccontavo che in Italia, ma comunque anche in Europa, la maggior parte delle ragazze fanno ben più panca, cioè
4 panche è il minimo per una ragazza di solito, ma molte, soprattutto quelle più giovani o quelle di categoria di peso più basse, ne fanno anche di più, infatti Agata dice che ne fa 6. E allora parlavamo un pochino delle differenze e dicevo ad Agata che potrebbe essere uno dei motivi per cui Bonica regge meno volume e Agata ne regge molto di più, ma è anche come sono costruite a livello corporeo in maniera differente, perché Agata, come lei stessa diceva, è conosciuta per avere molto poco ROM, per essere molto efficiente sulle alzate, ha delle leve molto, molto interessanti, molto favorevoli per le alzate e il powerlifting, e questo le permette di fare sostanzialmente molto lavoro con molta meno usura articolare e di mettersi anche nella panca in una posizione che garantisce una certa sicurezza articolare, e perché ti evita praticamente la parte del ROM, quello un po' più fastidioso, mentre magari nel caso di Bonica le dimensioni corporee sono diverse e i ROM e gli angoli sono diversi, o in generale comunque una persona che non ha le caratteristiche di Agata farebbe più fatica a recuperare e a gestire tutto quel volume. E in più Agata mi diceva giustamente che c'è anche una differenza di categoria di peso, al di là del peso sollevato sul bilanciere, perché su soggetti con peso corporeo più elevato tendenzialmente c'è più difficoltà a recuperare. Um, let's talk about the volume you're doing now. How much, if you can give me an example, how much volume are you doing now in bench? I think between 30 to 40 sets a week. Wow. Wow. Is that amount all year? Yeah. Wow. So between 30 and 40 sets a week, only Yes. for bench. Yeah. Oof. How far from failure are them? Well, most of the time it's like around RP 6-7, I think, Okay. for Okay. most sessions. And how often? Sorry, go on. Like I have like this one heavier session, but only the top set is this heavy, and the back offs are again like RP 7-8. Okay. And how often do you practice heavy singles on bench? Once a week. Once a week, on the Monday? Yeah. On Monday session, all right. Ho chiesto ad Agatha com'è il volume che adesso sta facendo in panca e mi diceva che tendenzialmente è tra le 30 e 40 serie a settimana, che è abbastanza, abbastanza roba, e mi dice che bene o male lo tiene tutto l'anno questa quantità di volume. E per quanto riguarda le singole pesanti, la fa una volta a settimana tendenzialmente, che è la sessione quella pesante del lunedì, se sto sempre parlando di panca, mentre la maggior parte del volume che fa di panca, quindi di back off, riserva di back off dopo, dove fa appunto un po' più di altre ripetizioni, quello tendenzialmente lo fa nella maggioranza dei casi nel range RPE 7 o giù di lì più o meno. How many reps do you usually do on your back off set? Does it change during the year? Oh yeah, Yeah. definitely. Depends on how far from the meet I am, and also on the day. Because right now, I have sessions where I do like 3 reps on my back offs, and I have sessions where I do 8 reps. So it changes weekly and yearly for sure. Okay. And do the back off sets, how can I say it? Do you choose the weight in your back off sets based on the top single, or are they okay? Yep. Okay. Ok, give me some time to translate. Sì, dicevo ad Agatha sostanzialmente chiedevo come gestiva il peso del back-off e le ripetizioni. Lei mi ha detto che dipende dal periodo dell'anno, cambia un po' durante il periodo dell'anno a seconda di quanto lontano è dalle gare, sempre in panca stiamo parlando, e il numero di ripetizioni varia cioè può variare nel range anche da 3 a 8 ripetizioni. E sì, sostanzialmente questo. E niente, la cosa non sorprende, nel senso che nella maggior parte dei casi tutte quante le persone tendono un po' a ondulare le ripetizioni sulle programmazioni più moderne, quindi
è difficile che si lavori solo e esclusivamente a certi numeri di ripetizioni e lei comunque anche quando fa volume, quando fa ripetizioni più alte, molto probabilmente tiene sempre la singola pesante o una singola pesante a settimana che gli permette di fare pratica sulla singola pesante. As for the heavy single on Monday, you told me before you usually do on the first heavy session of the week on Monday. Uh, do you usually go very heavy in that single in the bench, like RP9 or? So like at the beginning of the block, it's a bit lighter, and as we progress, it gets heavier. Okay. How much lighter in the beginning of the block? I would say around 6-7 RP, and then up to 9-10 at the end of the block. Ok. Ok. Sì, chiedevo riguardo alla singola pesante che fa al lunedì di panca e come immaginavo appunto la tiene bene o male sempre quella singola lì, però all'inizio del blocco un po' più lontano dal testo, dalla fase di picco, è più leggera, in genere sugli RP6 o giù di lì, e dopo man mano che si procede col programma, col blocco, va sempre più pesante, fino a probabilmente arrivare verso RP9, eccetera. Just a curiosity, Agatha, do you notice if you are very good at reps working the bench in comparison to other girls? Maybe let's put it this way. You have a very efficient bench, you have a very efficient setup and a very small ROM. My guess is that since you have a very small ROM, you are very good, you probably are, I don't know, at reps. Let's say you put on 85-90% of your max. How many reps are you able to do? So I need to calculate this. I would say, or depends whether it's with pause or without a pause. With pause. At 85%, around 5 reps, maybe. 85? Yeah, it's like 131 kgs, Okay. and I think that would be around 4 or 5 reps. I expected more reps, to be honest. You told me 85%. Because like if I did it without a pause, then like one of my best sets on bench was 125 kgs for 11 reps, but I'm kind of bad at doing post bench. Sorry, how many? 125 kgs for 11 reps. In Touch that and go. touch and go. In that period, your best 1RM was 153? Around 150, I think. 150. So you told me 125 kilos for 11. Yep. 125. It was 83%. So 11 reps, 83%. Touch and But go. that's like, yeah. But I'm really bad at post bench, so if Yes. I put a pause in, it's like I think I did 120 for like 10 reps with pause, or like 8 with pause and 2 touch and go. Okay. What about 90%? 90% is around, let me do the math, 137.5. How many reps do you think you can perform? Pause. Let's say On a good day. around 3 to 4. Okay, I think that's pretty average. my best set of post was like 140 for 3 reps. So 137 would be like 3-4 reps. Okay, okay. Well, to be fair, I think that's pretty normal. I think most of the people with around 90% will do, 3-4 reps. I think that's normal. When it becomes kind of strange is around 80% because you perform a lot of reps at 80%. So this also gives me the opportunity to speak about autoregulation because you train with RPE now, and I think it's a very good idea because if you just take the tempos in which the charts in which you can say 80% 8 reps, but you actually can perform like 11. I think it's a better idea to practice with RPE and train with RPE. So I think it's a smart move.
Yeah, my coach was also pretty surprised as how many backup sets I could perform when we started working together, because like based on his calculations, I should be able to do like, I don't know, 2 or 3 sets, and I was just warming up at this many sets, and I went on doing 6, 7. So Well, I think it's a mixture of factors here because it's like you told me before, you're a lightweight person, and also you're very efficient at the technique, and the ROM is very short. So you combine these factors, and you end up with a very efficient bench with low energy cost and an efficient technique, so you can perform a lot of work before being tired. So it helps a lot. Also, I think you are very used to train a lot, and you have been training very much back in 2022. So, in comparison to your workability, that's not that much. yeah. Ok, give me one moment, I will translate. Abbiamo parlato un attimino io e Agata della quantità di ripetizioni che fa in panca a diverse percentuali e un po' come è gestita la programmazione, e sostanzialmente abbiamo fatto un po' di conti per capire a determinate percentuali del massimale, sempre di panca parlo, quante ripetizioni lei riesca a fare, perché il mio sospetto era che riuscisse a farne di più rispetto a quelle che ci si aspetta di solito a determinate percentuali. Facendo un po' di conti è venuto fuori che verso il 90% in realtà ne fa 3-4 di ripetizioni, quindi più o meno siamo sulla media di quello che ci si aspetterebbe. Però quando ci allontaniamo di più dalle percentuali alte, quindi andiamo più verso l'80%, allora salta fuori che ne fa molto di più, perché mi diceva che nel range 80% circa, forse era addirittura 83%, ne aveva fatte tipo 10 o 11, mentre normalmente una persona ne fa 7-8 o anche meno, dipende dai casi. Ehm, e che in generale è molto brava a fare anche volume, fare diverse serie di back-off, dove sostanzialmente anche il suo coach era un po' stupito di quanto lei riuscisse a fare ripetizioni e volume in maniera abbastanza comoda. E parlavamo un po' di come probabilmente questo sia dovuto a un misto di fattori che comprendono sia il fatto che lei è molto efficiente come tecnica, che ha delle leve molto buone, che ha il round molto corto, e quindi tutto questo fa sì che a parità di ripetizione ci sia un costo energetico più basso per lei, e sia messa in degli angoli un po' più comodi. In più c'è il fattore che, come insomma parlavamo prima, lei si allena tanto, è giovane, si allena molto, l'anno scorso si allenava ancora di più, quindi in rapporto a quello che è condizionata a fare, allenata a fare, non è poi così tanta roba. Per quanto riguarda invece il discorso di quante ripetizioni fa o non fa determinati carichi, faceva una distinzione tra con la pausa e senza pausa, giustamente perché diventa molto più economico fare le touch and go, però mi diceva che si focalizza principalmente sul lavoro con la pausa, giustamente. Talking about pause on the bench, you told me that you are focusing more now on the pause on the chest, right? Okay. Is that because you have some troubles with with dealing with the pose on the bench and that kind of stuff? Well, I'm kind of known for jumping or being very close to jumping the press command and bench. And my bench is usually pretty controversial because I either start pressing as soon as I heard the third letter of the press command, and I don't know if that's good with the rules, or you should wait till the end of the press command. But yeah, since I like to jump the press command pretty often, we're now working a lot on post work. So like one session is just with comments, and I have one session where I do 3 seconds of pauses. Okay. So on Monday, when you practice your SPD days, your heavy SPD day, you practice bench with commands, but are there another person who are telling you, screaming you, or saying you, okay, bench or press or something, or you're Yeah. oh, so is Usually that the person who gives me the lift offs.
Ok. gives me the commands. The commands, perfect. Sì, chiedevo ad Agata il discorso della pausa o non pausa, il touch and go sulla panca e mi diceva che essendo che ha avuto un po' di difficoltà, un po' di problemi con i comandi in panca perché tendeva un po' a partire troppo presto o appena sentiva un attimo l'inizio del comando press lei partiva già dal petto e questo gli ha causato un po' di problemi. Allora adesso stanno facendo tanta pratica con la pausa al petto e i comandi in panca e in particolare mi diceva che il giorno 1, quello che è il famoso lunedì pesante dove fa le alzate da gara, lì fa proprio panca, che fa anche la singola pesante, con una persona che gli fa i comandi dall'esterno, che è lo stesso che li fa da spotter, gli dà tutti i comandi in modo che lei si abitui a quello e fa un'altra seduta con la pausa lunga al petto in modo da abituarsi appunto a più tempo. E questa tra l'altro è una caratteristica tipica di chi fa panca di quel tipo lì, dove c'è tanta differenza tra pausa e touch and go, e se c'è magari un attimino di più di pausa dove si scompone un attimino, magari l'alzata diventa irrecuperabile. Quindi giustamente lei con il suo coach sta lavorando su questo aspetto qua. Ok, let's talk a little bit about deadlift. You're also a very good deadlifter. If I'm not wrong, you have a world record in deadlift as well. Yeah, but only the junior would Oh, record. the junior record. Okay. And it is 240? Yep. Okay. It's strange because you are also a very efficient deadlifter, even if you are a good bencher. Yeah, it's not very often seen in powerlifting, but I believe it's because I'm generally short and my arms are at the same time long and short. Like they're long compared to the rest of my body, but they're Yes. also short, and also Yes. the like this part compared to this part. Like Uh-huh. my Upper this arm. is yeah, it's pretty short, and my forearm is pretty long. So I think it's this, and also yeah, I've practiced a lot of the technique on deadlifts, like to make it almost perfect. Mhm. I worked on that a lot. Sì, abbiamo iniziato a parlare di stacco e la cosa curiosa di Agatha è che sostanzialmente, nonostante sia famosa per la panca ed essere a tutti gli effetti una panchista, è comunque anche molto forte di stacco, ha un record mondiale di stacco di 240 kg, però è record mondiale junior, giusto ci teneva anche lei a precisare. Ehm, E la cosa curiosa è che appunto riesce a essere molto efficiente in tutte e due le alzate, quando di solito se uno ha le caratteristiche per essere molto bravo di panca non le ha per lo stacco perché sono opposte le caratteristiche necessarie. Però nel suo caso mi diceva che è come se avesse le braccia lunghe e corte allo stesso tempo perché sostanzialmente sono corte in termini assoluti, quindi ha poco rom in panca, ma lunghe in rapporto alla sua statura, alla sua altezza e quindi gli fanno comodo sia in panca che in stacco e questo è un po' il vantaggio classico di cui si parla di essere bassi di statura. E in più mi spiegava della differenza delle proporzioni tra l'avambraccio e il braccio, quindi tra la seconda metà del braccio e la prima metà del braccio e a seconda anche delle proporzioni che si hanno lì si può avere un vantaggio o meno su un'alzata perché l'avere l'ombero un po' più corto ha un vantaggio nella panca. In più mi diceva che appunto ci lavora molto sulla tecnica, cerca di essere molto efficiente e che questo insomma gli dà la possibilità di essere molto forte anche di stacco. Talking about training the deadlift, you told me before you have been dealing with some pain in the back for years. I mean, you told me years. Well, I remember even when I was a child, I had problems with lower back, especially when standing for a long period of time. So when I started lifting, it's been a problem since I remember. And I have to be really careful with my technique and like volume Mm-hmm. and generally stress management because it can like reignite at any moment. Mm-hmm. But yeah, right now I'm able to train pain-free pretty much. So Okay, okay. Mm, did you do some visit at the doctor or any imaging something, RMI, something to look for your back and understand what's going on? I remember when I was younger, like before lifting, I went to a doctor with my mom, but
Like the doctor just said that my back looks fine to her, and she doesn't know why it hurts, so she just gave me some painkillers and said to not lift any weights. And yeah, that was pretty interesting. But right now, my coach helps with that. Like when something's wrong, he tries to help, and we're working on evening out my lifts, because part of the problem is definitely the fact that I shift to one side on squats and deadlifts, and that's been helping. And when it gets worse, I go to see a physical therapist. Ok, ok. Sì, parlavamo del problema della schiena di Agatha e mi diceva che sostanzialmente li ha praticamente sempre avuti fin da ragazzina, da molto piccola. Ha fatto anche delle visite mediche, però sì, il medico sostanzialmente più di tanto non l'ha aiutata o comunque non ci ha visto nulla di particolarmente problematico nella schiena, ha detto che si è limitato sostanzialmente a dargli degli antidolorifici. Per quanto riguarda adesso invece mi dice che in linea di massima sì, deve stare attenta a certe cose, anche e soprattutto con la tecnica, però si riesce a allenarsi senza particolari problemi, riesce a fare tutto, infatti abbiamo visto che si allena molto e con ottimi risultati e il suo allenatore l'aiuta e ogni tanto appunto ha bisogno di andare da un fisioterapista a farsi trattare, a farsi dare una mano e ha detto che ha notato uno spostamento laterale del bacino quando fa le alzate e che deve stare un po' attento a quello. E ogni tanto un po' gli si rinfiamma, gli torna un po' fastidio alla schiena, però bene o male insomma riesce a gestire, a fare tutto. Does your back problem improve when lifting? Or, I mean, did it change during the training years, or it's pretty much the same? It's a little bit better than at the beginning, I think. But like, it's sometimes hard to say because you don't remember exactly how it's been before. Like, what did you do before start training in powerlifting? before I started doing powerlifting, I did some sessions at home with dumbbells and Okay. like for the weight. I also did some horse riding when What? it comes to sport. Horse riding. Okay. Okay. Like that's pretty much it when it comes to sports. Ok, 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 ok. Sì, ho chiesto anche appunto prima del powerlifting cosa faceva di sport e se aveva già fastidio alla schiena o se è migliorato nel frattempo. Mi ha detto che bene o male gli sembra più o meno simile, forse un po' è migliorato, però fa fatica a ricordarsi e che prima di fare powerlifting, che è iniziato nel 2019 se non ricordo male, faceva un po' di allenamento con i pesi a casa con i manubri e prima faceva, se ho capito bene, equitazione. Però sì, non ha molte altre cose da aggiungere per quanto riguarda lo sport. You told me before that you're doing 4 deadlifts a week. Yep. How are they? mm, how are they set up during the week? I mean, do you practice every time sumo deadlift in the competition form, or do you change the setup, or do you change? Do you use some variation? So I have 2 deadlift sessions and then 2 variation days. And currently, one of them is RDLs, and the other one is, as I've mentioned before, the quarter and one deadlift. Okay. So you do on Monday your heavy deadlift, I guess. Yep. Okay. On the second day you do your variation or RDL. your RDL. Okay. Then again a heavy deadlift, competition deadlift, It's and then competition, but not heavy. okay. It's like more volume work. And the last day, the variation you told me before, 1/4 and a full rep. Yep. Ok, ok, perfetto, makes sense. Per come è diviso adesso lo stacco nella sua settimana, dicevamo che fa 4 stacchi a settimana. Il primo, il giorno 1, che è il famoso giorno pesante, fa lo stacco da gara più pesante. Al giorno 2 fa lo stacco rumeno. Al giorno 3 fa di nuovo lo stacco, diciamo,
col setup da gara, ma non così tanto pesante, un po' più tranquillo, e al giorno 4 fa una variante che in questo momento è, come dicevamo all'inizio del podcast, uno stacco che lei chiama un quarto di ripetizione più 1, che significa che fa appunto, come dicevamo all'inizio, sale, fa un quarto del movimento, torna giù e poi fa una ripetizione intera. How many reps do you usually do on the Romanian deadlift? 8. 8? 8. Oh, all year that much, that many reps? Well, the variation changes Oh, from block to block, so the depth ranges also change. okay. You compete with sumo deadlift, right? Yeah. Okay. Do you train conventional as well? Just not conventional itself, because like I struggle with setup a lot and my back hurts on conventional the most, so I try not to do this, but some conventional variations, just like stiff leg deadlift or Romanian deadlifts, yes. Okay, with higher reps, I guess. Yeah. Okay. Um, do you differentiate between a session with a belt or without the belt, or do you usually wear the belt any day? I always wear a belt. Okay, every time you deadlift, you use the belt. Yeah. Ok, all year. Yeah. Ok. Parlavamo un po' di come erano divisi gli stacchi, come erano incastrati e mi diceva che lo stacco romeno lo sta facendo in questo blocco, però non è che c'è sempre lo stacco romeno, in questo momento lo sta facendo a 8 ripetizioni. Ho chiesto se fa anche stacco regolare perché lei gareggia in sumo e mi ha detto che ha qualche difficoltà con lo stacco regolare perché il setup è un po' scomodo e gli dà fastidio alla schiena, quindi tendenzialmente non lo fa. Però mai fa qualche variante, che in questo caso è lo stacco romeno, però in altri momenti mai può essere uno stacco a gambe tese, quindi regular ma a gambe tese, e come immaginavo lo fa più ad alte ripetizioni quando lo fa, quindi lo tratta un po' come una mezza via tra una variante e un complementare e per non aver fastidio alla schiena lo usa un po' più in ottica, suppongo, muscolazione e quindi per tenere bassi i carichi tiene un po' più alte le ripetizioni. Ho chiesto anche se differenzia tra con o senza cintura, nel senso se magari pianifica dei giorni con cintura e dei giorni senza, e mi ha detto che lei sostanzialmente mette la cintura su tutte le sessioni di stacco, a prescindere, per tutto l'anno. Ok, what about the single, I mean the singles you practice on deadlift? I guess you practice the heavy single on Monday. I have heavy triple Oh, on Monday. triple. Oh, Yeah, that's the only lift where I do a top triple instead of top single. okay. Just now or all year usually you do you practice with triples or more reps in the deadlift? Just now. Just In now. comp prep, I do singles. Ok, ok. Sì, l'ho chiesto durante la seduta del lunedì se fa, perché pensavo facesse le singole di stacco, anche di stacco al lunedì, mi ha detto che invece in questo momento ci fa le triple, è l'unica alzata in cui ci fa le triple, però sì, se sta preparando una qualche gara, vicino alla gara ci fa le singole, immagino. Do you usually go lighter with the heavy single on deadlift in comparison to the other lifts? No. No? The same RP? Yep. Oh, okay, that's nice. And what about the volume? How many sets do you usually do on deadlift? Oh, I'd have to check that. Wait. Just see. I think around 20 sets a week. 20 sets a week, okay. Yeah, and I think between like 10 to 20 sets. Okay, okay. So much lower volume than bench. That makes sense. As for the volume work in the deadlift, how far from failure do you usually train? Again, depends on the day. Whether it's like lighter, more technical work or heavier. But yeah,
usually on those heavy days around 7-8 RP, and the top set at 7 to 9, and on lighter days something around more like 6 to 7. Ok. Ho chiesto quanto volume fa di stacco durante la settimana e mi diceva più o meno tra le 10 e le 20 serie, ma dipende, ricordiamo su 4 sessioni di stacco, e penso abbia contato anche lo stacco romeno in questo conteggio. E per quanto riguarda quanto lontano dal cedimento fa le serie, mi dice che dipende appunto dal giorno, ci sono giorni più pesanti, giorni più leggeri. Sì, varia, insomma, come era prevedibile che rispondesse, varia dal caso, dal momento della situazione, comunque tra le 1 e le 3-4 ripetizioni di buffer di solito ci sono in quel range lì. Talking about the deadlift, what are the variants you know are better for you? I definitely like post deadlifts, just off the floor. Okay. They help a lot with technique and positioning. Mhm. And apart from that, I don't think I have anything I particularly like or find very useful. Okay. Do you train with deadlift on the blocks? No, No, never. I've never done that. And what about deficit? I did some deficit deadlifts, but more like high reps for hypertrophy rather than technique. Okay. Okay. So like 7 to 9 reps on deficit deadlifts. I really Wow. recommend that. That's very funny. It was really nice to do. I think so. Mi diceva che le varianti principali che utilizza, che pensa che l'aiutano di più, sono stacco con la pausa poco dopo che il bilanciere si è staccato da terra, che lo ritiene molto utile per migliorare la tecnica, per lavorare sulla tecnica, e dopo sì, non usa grandi altre varianti, altre cose. Mi ha detto che non fa mai stacchi dai blocchi, e che ha fatto in passato, mi è capitato di fare stacco deficit, però più che altro come strumento di, diciamo, di lavoro sulle ripetizioni, sull'ipertrofia, e che l'ha fatto insomma, ad altre ripetizioni, tipo anche 9 ripetizioni, cose di questo tipo, e che, come rilevavamo, deve essere un'esperienza molto divertente. Sì, bene o male, questo è il grosso delle tipologie di stacco che fa, di lavoro che fa. Ok, let's talk about squat. You told me you train with 4 squats a week. Yep. Okay, I guess there are even here 2 main squat sessions with the competition squat, right? Yeah, I think I don't remember what my squat is on Wednesday. It was like I know I do competition squats on Monday, SSB squats on Saturday, and post squats on Thursday, and pin squats. Pin squat. So like 3 variations, 1 comp squat. Okay, comp squat on Monday, then pause, then pin, and then SBD, SSB. Yeah. Ok. Per quanto riguarda lo squat, fa 4 squat a settimana, come abbiamo detto. Il giorno 1, il lunedì, che insomma è quello che abbiamo detto tante volte, quello più pesante, fa lo squat da gara con tutti i crismi, insomma il setup eccetera da gara. Poi fa 3 varianti, quindi è uno da gara e 3 varianti. Le 3 varianti sono squat con la pausa, what about the pause is in the hole? Yep. Ok. Squat con la pausa in buca, squat con la pausa sui pin, penso sorry Agata. What about the pin squat? The pin is, you pause on the pin or is just the concentric phase? I pause for like 1 second. Okay. Very short pause. Okay, you go down, you pause on the pin, and then you go up. Yep. And what height is the pin set? I mean, the pin are set very low, so you pause on the hole. It's set to like hit comp depth. Okay, perfect. So it's the same depth on the other day in which you practice post squat. Yep.
Right, ok, perfetto. Quindi sì, dicevo, fa un giorno che fa squat con la pausa in buca, un altro giorno che fa la pausa nei pin, che mi diceva che è una pausa molto piccola, e i pin sono impostati in modo che ci sia la pausa con lo squat del bilanciere basso, in modo da essere praticamente la profondità bassa da IPF in gara, quindi sostanzialmente fa una pausa sui pin a più o meno la stessa profondità che farebbe nel giorno in cui fa la pausa in buca. E poi al venerdì, se non ricordo male, c'è l'ultimo squat che è quello con, no scusa, il sabato, che è quello con il safety bar. Ok, I got it. What about singles? How often do you practice heavy singles in the squat? Once a week. Once a week on Monday. Yep. Okay, I guess it's the same for the bands. You start early in the block with a lighter single, and then you progress heavier. Okay, actually, I also do singles on pin squats. Oh, So just remember. But yes, it's lighter at the beginning of the block and then progresses to like RP 8, 9. okay, Although, no, right now I'm actually doing squats at the same RP every week as we're focusing more on deadlifts. okay, So it's RP 7. okay. So it's a little bit lighter, so you can focus more on the deadlift. Yeah, Okay. yeah. Just a curiosity of mine, how much is the difference between your performance in the regular squat, I mean the competition squat, and the pose squat? Oh, I've never actually done very heavy post squats because like the right now my post squats at around like 125, 130 kgs. They're Oh, very very light. light. Like Uh-huh. yeah. I think the heaviest I went on post squats was 175 for a double, and my best double on normal squats is 190. So Oh, it's a bit of a difference, but I've never pushed post squats this much to actually know. So uh-huh. So it's hard to you, tell. yeah, so you normally don't practice heavy singles or doubles on the post squat, so you're not accustomed to heavy singles or stuff. Okay, Yeah. so, but it's not that much difference between the two. You're very similar. You have a very similar performance. And what about the pin squat? Do you see yourself much weaker there? No, I think I also did like 170 or 175 for 2 or 3 reps. I don't remember exactly, but it's Okay. pretty similar to post squats. Ok, ok, thank you. Le ho chiesto una curiosità mia riguardo alla differenza di performance che ha nello squat normale e nello squat con la pausa in buca, e poi le ho chiesto anche sullo squat con la pausa nei pin, visto che il ROM era praticamente simile o identico e la pausa era nello stesso punto, e mi ha detto che fa un po' fatica a dirlo perché tendenzialmente non si allena a singole pesanti nello squat con la pausa, e quindi siccome in particolare in questo periodo sta facendo lavoro sui 120 kg di squat con la pausa in buca, che per lei è tipo il 60% del massimale, e fa fatica a fare i confronti, però mi ha detto che la sua miglior doppia di squat con la pausa in buca è 175 kg, mentre la sua miglior doppia di squat normale è 190. Quindi sì, c'è un po' di differenza, però c'è anche da dire che non è abituata ad andare pesante sulle squat con la pausa in buca, quindi non è così abituata e efficiente nel farlo, perché di solito fa lavori più leggeri ad alte ripetizioni. E per quanto riguarda il pin squat, più o meno le prestazioni sono le stesse dello squat con la pausa in buca. Ok, what about the squat with the safety bar? How much weaker are you there in comparison to low bar squat? Oh, I think I failed 155 for a single You fail? once. How is that Uh, possible? I don't know. I think it's a technical thing because I just started doing SSB. I've never really trained it heavy before, and like yeah, I'm really but technically at it. So it's much weaker than my comp squat. Wow. How long have you been practicing with the safety bar? 3 or 4 weeks. Oh, you just started now. Okay. Yeah, yeah. I did have some SSB squats for a while in my program last year, but then I switched the gyms and they didn't have an SSB.
so I had to stop doing them. So yeah, I only did like 2 or 3 sessions with it. Mm-hmm. Do you like it? The safety barbell, I mean. Uh, Okay, I know it. Okay, do you feel it comfortable with your back? yeah, it's fine. Okay, it's better than the regular squat for your back. I would say it's pretty similar. Okay. The funny thing is, walking out hurts, but squatting itself doesn't. Okay. So I guess it's some like uh, issues with stabilization. Is that the word? Uh-huh. 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 Yeah, I know what you mean. Maybe it's a stability thing. Oh yeah, stability. Yeah. The the fact that the safety bar moves more and shakes more. So when you work out, you're doing like this, and your back is not still in the same position for the time. Maybe Yeah. that's the problem. Ok. Ho chiesto ad Agatha riguardo la safety bar, se lì invece è molto più debole rispetto allo squat normale, e ridendo mi ha detto che ha fallito i 150 kg con quel bilanciere, che insomma per lei corrisponde al 75% del massimale di squat normale, quindi è molto meno di quello che ci si aspetterebbe che facesse, però c'è da dire che appena iniziato a provarlo non è abituata, mi diceva che appunto era più una questione di tecnica ed effettivamente quel bilanciere lì è un po' bastardo all'inizio, le prime volte che lo si prova, perché lei mi ha detto che lo sta provando da 3-4 settimane solo, e quindi probabilmente quando si abituerà un attimino e ci prenderà la mano, i numeri reali saranno diversi, suppongo. Ehm, per quanto riguarda come lo sente sulla schiena, mi dice che è simile allo squat normale, però gli dà un po' più fastidio quando fa il workout da rack e pensa che sia un discorso di minor stabilità di quel bilanciere, nel senso che oscilla, si muove e quello gli dà un po' più fastidio alla schiena rispetto allo squat normale, però dopo per quanto riguarda l'esecuzione, non ha, cioè salire e scendere non ha dolori da quel punto di vista. Um, Changing the topic, what about tapering for the meat? How do you usually taper? Uh, that's a question to my coach. Oh. It really depends on the meet, because there are meets where I just go for fun or because there are money prizes and I don't prepare for them as much. Versus a meet like Classic Worlds or Sheffield, where I really care about the meet. Mm-hmm. But I usually do my last session the day before the meet. Like I always bench the day before the meet Mm-hmm. and do like a very light SBD 2 days before the meet. So that's for sure. And Oh. like it's the taper, the like lighter part of the taper usually is less than a week, and I do some heavy sessions up to a week from meet. Okay. Okay. How long before the meet do you practice your last bench singles? I would say around a week. A week. It depends on what my like what the split is Mm-hmm. leading up to a meet and what day of the week the meet is. Okay. Because if I do like heavy singles on Monday usually, and the meet is on Saturday, then I would still hit a heavy single on Monday on the week of the meet. Mm-hmm. So yeah, How but if how it's like what so sorry, go on, sorry. if like I would have a heavy single later in the week, then I guess I wouldn't do it on the meet of the week, Mm-hmm. on the week of the meet. How heavy is the last heavy single on the bench? I think heaviest of the block. So Okay, like and RP 8, 9, 9, 10. oh, so it's very heavy, very close to the meet. An RP 9 to 10, I mean, is something between the second and third attempt at the meet. Yeah, pretty Okay. much.
Ok. Just one moment. Ho chiesto ad Agata come fa il taper per la gara, e allora mi ha detto che ovviamente dipende dalla gara, che tipo di gara è, cosa c'è in palio, se è una gara che ci tiene o no, come può essere insomma i Sheffield o i mondiali. E quindi ovviamente cambia e sarebbe da chiedere al suo coach. Comunque in linea di massima mi diceva che ipotizzando per una gara importante fa l'ultima seduta di panca il giorno prima della gara, però questa è molto leggera. Fa un giorno SBD leggero 2 giorni prima della gara. Poi gli ho chiesto quando è la singola pesante, che fa l'ultima singola pesante di panca, e mi ha detto circa una settimana, e questa è abbastanza pesante perché, cioè abbastanza, è molto pesante perché è la singola più pesante che fa di tutto il blocco di panca, dico, che è appunto circa una settimana prima della gara. Dipende, cioè una settimana circa, può essere che sia il lunedì se magari fa la gara domenica, e questa è circa tra RPE 9 e 10, che io le ho chiesto se corrisponde più o meno a qualcosa tra un secondo, tra una seconda e una terza prova in gara, e mi ha detto più o meno di sì. E questo è un po' curioso perché lei fa le tempistiche del taper sono simili a quelle di altre persone più pesanti che si allenano meno frequentemente, però la singola la fa molto più pesante di altri, quindi non cambia la frequenza, ma cambia l'intensità del taper. Quindi, vabbè, mi sono capito io da solo con questi ragionamenti qua. What about the other lift? How long before, how many days before the meet do you practice your last heavy single on deadlift and squat? I think it's similar to bench. Oh, the same day? So, yeah, I usually do my heaviest SBD on the same day, like all free lifts. And It's the same as the meet because like you go all out on all free lifts, so I feel like that works well. so around 1 week before the meet. Again, around the week, I think. And how heavy are they? Sorry, how heavy are the singles? Again, like RP 8-9, something 8 to like 9. this. Okay, so I guess, correct me if I'm wrong, for the benches, you go very heavy between second and third attempt because it's the heaviest single you have been doing in the last block. And for the deadlift and squat, you're a little bit lighter, maybe. Yeah, I think so. So it's around the first attempt of the meet. First or second? Okay, Something like between the this. first and the second. Yeah. Okay, so it's something between 90 to 95% of your max. I don't know. It's not a little heavier. I'm not sure. During the prep for Classic Worlds this year, I actually failed both squats and deadlifts on my last session. Oh, And I shit. failed 197.5, which was my Oh, third attempt at Worlds. And I failed 230 on deadlifts, which was my second attempt at Worlds. So oh shit. that didn't go very well. How many days before the meet this? A It week? was on Thursday, and I competed on Thursday, I think. I don't remember, but yeah, around a week. Ah. Yeah. Ok, ho chiesto di stacco e di squat come sono com'è il taper, insomma, quanto tempo prima fa le ultime singole, eccetera. E mi dice che fa una sessione unica di squat, panca e stacco pesante con le modalità da gara, appunto per praticare le ultime singole pesanti prima della gara, e che capitano lo stesso giorno, però la panca la fa un po' più pesante, che è, insomma, come dicevamo prima, RPE 9-10, mentre lo squat e lo stacco lo fa un po' più leggeri, però non così tanto leggeri come pensavo. E più o meno le tempistiche sono quelle che abbiamo detto prima per la panca. E una cosa curiosa che mi diceva è che prima dei mondiali, l'ultima sessione pesante che ha fatto, dove ha fatto queste famose singole, sostanzialmente ha fallito sia lo squat che lo stacco, cioè c'è proprio rimasta sotto, che erano alzate molto molto pesanti perché erano praticamente i massimali, perché ha fallito 197 di squat, che poi in realtà è quello che ha fatto poi in gara valido,
e ha fallito la seconda di stacco, cioè quella che poi è diventata la seconda di stacco, che era 230, però ovviamente non erano questi i piani, doveva andare in maniera diversa l'allenamento. Però mi pare di capire sostanzialmente che ci vada abbastanza pesante fin poco prima della gara, e questo un po' ci torna col fatto che appunto lei recupera bene, è veloce, ha buone leve, eccetera, perché tendenzialmente atleti molto più pesanti con delle caratteristiche diverse, se si trovano a pochi giorni dalla gara a fallire squat e stacco pesanti che sono praticamente i massimali, diciamo che ci sono poche possibilità che poi li rifacciano validi qualche giorno dopo. I was thinking about the fact that you were able to recover from your failed attempt at squat and deadlift just a few days before the meet. And this is interesting for me because uh, it says a lot about your ability to recover. Because most of the athletes I know and the people I know, there's just no way you can fail a max attempt and 6 days later smash it on the platform. There's absolutely no way. If I perform in this manner, let's say on the Monday I practice my heavy single and I failed my squat, there's no way, absolutely no way on Sunday I will be able to perform it again and do it do it again. It's just impossible. Maybe in the bench, if I misgroove it, maybe I do. There is some technical problem. Maybe the strength is there, but you miss the line or something shit like that. But there's no way you just don't lift the weight, for example, in deadlift, and then magically on Sunday you lift again. For a person like me and most of the people I know, absolutely no way. And it's fascinating for me to see how you're able to recover just fine from that. Yeah, so part of the reason I think is the way we reacted. We didn't like panic or anything. We adjusted the program, the taper, to like recover better. And when it comes to deadlifts, I actually failed because of technique. So I had a really good technique back in 2022, and then after junior worlds, which were at like beginning of September, I had some adductor pain, like some pain in my right adductor, which made sumo training very difficult. I couldn't train as frequently as before. And after a while, I had to stop sumo deadlifting at all, and I could only do conventional. And I lost like my technique completely. So when I started doing sumo again, I've been struggling with technique for 6 months. Right now, I'm pretty good. Like I'm back to my old technique. But during the prep for Worlds, it was really tough because on some sessions I did it well, whereas on other sessions I just completely didn't know how to pull, and my setup was wrong, and because of that I struggled with lockout a lot, and that's what happened on that session. I broke 230 of the floor but couldn't lock it out due to poor positioning at the beginning, and we were able to figure it out on midday. Sì, mi spiegava, allora io ho fatto una piccola riflessione su quello che dicevo prima, sul fatto che è incredibile come lei sia riuscita a recuperare da un tentativo, cioè da dei due massimali di fatto falliti a pochi giorni dalla gara, e essere arrivata in gara in forma e farli. Anzi, addirittura superarli, perché di stacco ha fatto 10 kg di più. E questo è una cosa strabiliante, nel senso che la maggior parte delle persone che conosco che si allenano, tranne casi particolari, questa qua sarebbe, cioè, utopia, nel senso che o fallisci per un qualche motivo tecnico strano che magari in panca, non so, si è scomposto un attimino e la forza c'è, però l'hai fallita perché ti sei scomposto, l'hai mollata lì sul rack e vabbè, finisce lì. Ma se proprio non ce la fai, nel senso che viene una grindata e non sale, mai nello stacco o nello squat, per me personalmente sarebbe impossibile qualche giorno dopo rifarli, cioè passerebbero settimane probabilmente prima di riuscire a farli, come anche per la maggior parte degli atleti, nel senso che non è così frequente avere la capacità di recupero così buona da recuperare in pochi giorni.
Allora, Agata mi ha un po' spiegato che secondo lei è riuscita a recuperare, beh, innanzitutto perché non si sono impanicati di brutto come succede spesso, perché se succede che qualche giorno prima della gara fallisci due delle tre alzate, cioè ti caghi addosso. E lei ha detto che comunque l'hanno presa bene mentalmente, hanno fatto degli aggiustamenti sul taper sul resto dei giorni e quindi quello l'ha aiutato a gestire un po' la situazione. E poi mi spiegava che per quanto riguarda l'ostacolo ha fallito per questioni tecniche, perché praticamente ha avuto un problema all'adduttore in passato, che l'ha costretta a smettere di far sumo per un bel po' di tempo, passando di nuovo a regular, e poi quando è ritornata al sumo perché l'adduttore stava meglio, ha avuto problemi tecnici per molto tempo prima di, insomma, di riuscire a riprendere un attimo la tecnica, e quindi aveva spesso delle difficoltà nel lockout dello stacco perché nel setup che si metteva, soprattutto nella posizione iniziale di partenza, non era ottimale e quindi questo dopo gli creava problemi che erano problemi non legati alla forza ma più legati alla tecnica e al posizionamento, e in quel caso specifico pochi giorni prima della gara c'è stato quel problema lì di cattivo posizionamento, mentre poi in gara sono riusciti a gestire la tecnica in maniera corretta e quindi non ha avuto più questo problema. Perciò di fatto, messa giù in questi termini qua, mi fa pensare che la forza in realtà ci fosse già all'inizio, non è stata una grindata atomica per questioni di forza, ma è stato semplicemente un problema tecnico. That was long. Um, Talking about accessories, tell me about accessory, how many, how much, how often? So I do some accessories after every session. On bench only days, I have more accessories, and they're like usually upper body focused. I do pull-ups. I mean, no, I do chin-ups with weight once and pull-ups with body weight for more reps once a week. Then some like bicep, tricep work. On SBD days, I have usually like up to 3 accessories, and they're either supposed to like help with the muscle imbalances and shifting to one side, or just lower body focused. Okay. Do you do some unilateral work for your lower body? Yes. Okay. Which exercise? Like, for example, yesterday, single leg press and Okay. 2 other accessories, which I have no idea what they're called. They're like just some weird things that my coach came up with. Okay. Okay. And do you use also machines? Yeah. Okay. Okay. What about something like leg extension, X squat, leg curl, stuff like that? Do you usually use them? Uh, I do have something like that once a week usually. Like for instance, yesterday leg press. Mm-hmm. Yeah, I think that's all. Okay. And for the upper body, do you train with machine as well? Yep. Okay. For like back or triceps, Okay. biceps are usually dumbbells or a barbell. Mm-hmm. Mm-hmm. And do you train dips? No, I No. don't. I don't know if it's like a problem with my technique or the fact that the deep handles are usually too wide apart, but my shoulders hurt a lot during dips, so I Okay. can't do them. What about chest press? I don't do a lot of chest work because I bench 6 times a week, so I don't really need that. And what about overhead press? I do overhead presses with dumbbells. Okay. You don't use the barbell? No, and I also have log presses in my program. Log press. Log presses, yep. So Wow. I'd like to compete in strongman one day, Oh. but the problem is they don't organize meets for women in strongman in Poland. But we're working on it. Like we're trying to find someone who would organize something Oh, like that. interesting. Well, so
just for curiosity's sake, how many chin-ups are you able to perform at body weight? 10 plus, I think. But since Wow. I do a few sets, I don't go to failure. Mm-hmm. But my best set was 10 a while ago. Okay. At your body weight, you are how much do you weigh now? 76? Currently sitting at around 74. 74. All right. That's impressive. That's impressive. Thanks. Um, I would like to know your performance on overhead press, standing overhead press barbell, but you don't practice that, so I don't know. What about front squat? I hate front squats. Yeah, my coach actually wanted to put front squats in my program, but I was like, hell no. So I have SSB instead of that. Last time I did them in 2021, and I did like 110 for a few reps. But the thing is, the thing that like I will try to translate it because sometimes my brain just like forgets words. Don't worry, it's fine. Well, the thing that I still don't know how to say it. I can't put more weight on the bar because it hurts on my collarbone. Yeah, Okay. and that's why I suck at them so much and I hate them so much because I just can't get used to this. There is just no way to make the front squat pleasurable and funny. Just no way. Yeah, It doesn't work. I think like an SSB front squat would be a bit better because you Yeah, have the definitely. Yeah. You know something very interesting about safety bar. Do you know the transformer bar, the one from Kabuki? No, have you ever seen that? No, it's a safety bar in which you can settle the position of the waist so that you can move it in front and more up and in front. So it simulates much more a front squat. And then if you want, you can change the setup and make it much more like a high bar or a low bar even. Oh, that's really cool. Yeah, that's an American barbell that is made by Chris Duffy. If you want to practice front squat but with the safety barbell, you can do it. Well, just one moment and I will translate a little bit. Stavamo parlando un attimino di complementari vari e ho chiesto a Agata un po' come li gestisce, come li fa e mi dice che praticamente i giorni in cui fa solo panca, quindi dei 6 giorni a settimana, gli altri 2 in cui non fa squat e stacco, fa principalmente complementari per la parte alta, dove usa anche macchine e usa molto i manubri. Non fa military press o comunque distensione sopra la testa col bilanciere, ma li fa principalmente con i manubri. Questo un po' mi dispiace perché ero curioso di sapere le sue prestazioni lì. Oltre ai vari complementari appunto di muscolazione varie, gli ho chiesto riguardo le trazioni alla sbarra e mi ha detto che le fa un giorno a corpo libero, un giorno con una zavora. La sua migliore prestazione a corpo libero di trazione alla sbarra è di 10 ripetizioni. Tenete presente che lei è una ragazza che pesa 74 kg, cioè che in questo momento pesa 74 kg, quindi c'è una prestazione notevole. Per quanto riguarda i complementari per le gambe, fa leg press, ha anche dei lavori unilaterali, metto un esercizio particolare unilaterale che gli ha dato il suo allenatore che non sa come si chiama. Press unilaterale, gli capita di fare anche per lavorare un pochino sul discorso che ha uno spostamento laterale del bacino sulle alzate, che questo gli dava un po' di mal di schiena. Però non usa cioè non fa grandi lavori di macchinari, eccetera, per le gambe, come X squat, come leg extension, eccetera, non è che ne faccia tantissimo. E direi anche giustamente, visto che fa già un pacco di altra roba. E per quanto riguarda invece che complementari fa sulla parte alta, mi diceva che non fa le dip perché gli fanno male le spalle ogni volta che le fa e che non usa chest press perché appunto fa già 6 panche, insomma è più che sufficiente quello. Ok,
Would you like to talk about something else? Because I'm pretty much done. I just wanted to say that I learned some Italian in high school, Oh, and I've been trying to like understand what you're saying, but no, no, oh, I'm I sorry. forgot most of. I was talking very fast because I don't want to annoy you staying there waiting for me. So, Yeah, so you studied Italian at school? yeah, for a few Oh, years. 4 years, 3. 3, and but your English is very good as well. Oh, like we all. I've learned English for 6 years in school, but I just watch a lot of YouTube Okay. in English and other stuff. Well, your English is very, very, very good. Um, would you like to add something else? Do you want to talk about something specific? I don't know. Okay, so we are all gonna wait for you to win a strongman also because you're winning on raw IPF, you're winning on equipped IPF, oh well, maybe you can go and compete in bodybuilding as well, so you are complete. No, No? that's no for me. I wouldn't want to cut down to such a low body fat. That's Okay. one. I like food too much. And two, it's just not appealing as a sport to me Mm. because of the way they are judging it. It's very like you don't have a clear thing who's better, like in powerlifting, where people just Mhm. choose the weight they're lifting, Mhm. but people judge you based on your appearance. And yeah, it just doesn't seem very fair and objective. Uh-huh. Yeah. What about weightlifting? Also, no, because it's too technical, Mm. and I've tried it a few times, Oh. but I'm just using too much strength and not enough technique, and I know that I'd have to spend too much time practicing technique, and that would be very frustrating and annoying. Mhm. I don't Uh, think powerlifters are really good at weightlifting because no. of like Yeah. we just have too much muscle mass Yeah. in upper body, which Yeah. doesn't help, and we're like not very explosive and fast. Yeah. Yeah. Also, of course, it helps to be strong because, of course, it's an advantage. But the um, the Olympic lifts are very different. It's a completely different game. I've been practicing a little bit in the past at the same time powerlifting and Olympic weightlifting, and I just think they are not. You cannot just train together. They both is that not possible. Maybe Yeah. for a young girl like you, which is more flexible, maybe you have a lot more time. But I don't know. You are so good at powerlifting. You're winning everything, so don't bother. Maybe I strong. don't think I have good mobility for weightlifting. Oh. Like Mm. I I don't know. I struggle with even depth on squats. Like I couldn't do a deep squat without weightlifting shoes. Mm-hmm, mm-hmm. So I don't think I would have enough mobility for weightlifting. Uh, just one thing came to my mind now. What about nutrition? I don't have a nutritionist, Mm-hmm, but I do count calories and macros every day. mm-hmm. And yeah, I try to eat healthy on most days. So like I eat, I aim for like 2 grams of protein per kilogram of body weight or a little more. Around 20-25% of fat of my calories, and the rest is carbs. Carbs. All right, all right. Are you planning to move from your weight class to another in the future? Right now, No. not really. I feel comfortable at this body weight,
I don't have to cut down to the 76s because I'm just sitting at around 75, 6 kgs all the time. So I'm safe for now. How tall are you? 158 158. centimeters. Okay. Well, Agata, thank you for I will translate before abbiamo parlato un attimino un po' di svago un attimino con Agata riguardo a altri sport e altre cose, e mi ha detto che avrebbe piacere fare anche strongman, che non riescono a trovare una competizione femminile là nella sua zona dove abita, e quindi comunque ci stanno lavorando, ma potrebbe essere che in futuro faccia qualcosa, perché tra i complementari vari che c'ha anche spinte con il log, quello che è utilizzato nello strongman. Sto facendo un attimo mente locale se metto qualcos'altro riguardo i complementari che non ho detto, perdonatemi se me la sono dimenticata. Parlavamo un attimino anche della possibilità di fare altri sport inerenti ai pesi. Mi diceva che non ha interesse nel bodybuilding, non le piace, quindi quello probabilmente non lo fa perché non gli piacerebbe scendere così tanto di peso corporeo per tirarsi, che lei l'ha detto sorridendo che le piace mangiare, e perché comunque non le piace i metri di giudizio, i parametri utilizzati per valutare il bodybuilding, mentre preferisce un metodo molto più oggettivo come sono gli sport di prestazione. E per quanto riguarda le atlete olimpiche, abbiamo chiacchierato un attimino sulle atlete olimpiche, mi ha detto che le ha provate un pochino così in passato, ma sì, non le facevano tutto sto gran divertimento, perché sostanzialmente alzava i pesi molto di forza e ha detto che non c'ha la pazienza e il tempo per dedicarsi a sufficienza da imparare la tecnica, e quindi sì, per il momento preferisce concentrarsi sul powerlifting, dove ovviamente sta facendo ottimi risultati, quindi è giusto che continui così. E dopo sì, abbiamo parlato un attimino di come un powerlifter potrebbe fare nel weightlifting, e diciamo insomma di tutta una serie di difficoltà, e che è un passaggio non così scontato, e che di sicuro farlo insieme sarebbe un problema. Poi gli ho chiesto riguardo alla nutrizione, e per quanto riguarda la nutrizione mi ha detto che non ha un nutrizionista, però sì, ovviamente sta attenta alla nutrizione e insomma è informata, conosce la materia. Mi ha detto che comunque traccia insomma, la sua alimentazione, le calorie eccetera, e cerca di stare a circa 2 grammi di proteine per chilo di peso corporeo. Lei adesso pesa 74, non ha intenzione di cambiare nel futuro immediato categoria di peso, perché si trova molto bene nella categoria che è la meno 76 kg, perché pesa 74-75, quindi non deve fare tagli di peso o cose strane per arrivarci in gara, quindi per lei è perfetto così. È alta, giusto perché voi sappiate, è alta 1,58 m, quindi anche qui chi è interessato a cosa bisogna fare a livello di peso corporeo per essere competitivi si faccia i suoi dovuti calcoli. Per quanto riguarda il resto delle calorie e dei macronutrienti, mi ha detto che sta, se non ricordo male, sul 25-30% di grassi, percentuale riferita alle calorie, e il resto sono carboidrati, quindi insomma sono le classiche raccomandazioni, nulla di particolare. E ha detto che cerca di mangiare principalmente cibi sani, insomma di stare un attimo attenta, ma sì, sicuramente si è organizzata, si è documentata, non avevo dubbi al riguardo. Questo anche un po' per sfatare, no, i soliti miti sul powerlifter che mangia schifezze dalla mattina alla sera. Ok, penso di aver riassunto abbastanza bene, adesso concluderemo l'episodio. Ok, thank you Agata, thank you for your time, it was a pleasure. Where do people can find you? On Instagram. Okay, what's your name on Instagram? So my handle is Agata Sitko. Okay. Okay, thank you for your time. Thank you for everything. It was a pleasure. Have a nice day. Thank you. Have a nice day.